Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू बढ़े मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे आमे फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए स्लिट ए विषय रे पढिबा सो ऑलरेडी आमे जानिचु स्लिट कहले एक्चुअली इट इज ए नैरो ओपनिंग जोटा कि आमे सोर्स रो सामने रे रखि दो इन ऑर्डर टू गेट अ कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट ओके सो लेट अस कम टू द फिगर हियर ओके सो देखो इन फिगर here we have a slit here AB right which is placed parallel to a narrow opening okay एठी हमरो narrow opening अछि suppose this is a source of light S okay from which light is illuminated obviously monochromatic source हमें नउछु जोथिरे कि single wavelength रहउछि suppose lambda right now এই light रो हमें जदि गोटे cylindrical wavefront नेबा shown by the dotted line which is xy and this is incident with the slit AB now as per Newton's theory कोन कहउछि जे light travels in a straight line माने rectilinear propagation of light so that एबे एई सीधा रे हमें जदि याकू आकू बढ़ेबा ताले देखो एई रीजन PQ जोटा आछि in the screen okay this should be having uniform illumination because A B मझिरे एटा opening अछि okay this is actually opening okay A रो ऊपर को और B रो तळ को एठी हमें ब्लॉक कर दिछु right so PQ should be the uniform illumination region okay and the regions above the point P okay P रो ऊपर को और Q रो तळ को okay this should be completely dark एटा होची geometrical consideration okay but however Fresnel देखिले in the year 1815 that diffraction pattern एथिरे देखा जाउची okay diffraction pattern was observed on the screen in actually 3 ways तीनटा वे अछि सेही तीनटा वे कोन कोन गोटे हला जदि हमें स्लिट रो एपर्चर को वाइड नेबा एक नंबर दुई नंबर स्लिट रो एपर्चर जदि नैरो नेबा और तीन नंबर स्लिट रो एपर्चर को हमें वेरी नैरो नेबा ओके सो एक्चुअली स्लिट कहले कोन एक्चुअली इट इज अ रेक्टेंगुलर एपर्चर ए जो स्लिट टा एटा जदि 2 डायमेंशन रे देखाई छी ओके तमे प्रैक्टिकल भी करथबो इट इज अ रेक्टेंगुलर एपर्चर माने ए बढिया यार शेप टा रहिबो okay rectangular aperture whose length is very large as compared to its breadth okay ये जो length अच्छी it is very large as compared to its breadth right अच्छा so एबे first हमें देखिबा wide aperture of the slit okay so wide aperture माने जदि एई slit जोटा हमें देखिला फिगर रे AB suppose it is wide enough to allow more number of half period zones in order to obtain a uniform illumination with poor contrast near the points Q and P right ताले intensity of light एबे एटा decrease करिवो continuously and it will quickly reduce to 0 in the geometrical shadow region जोटा हमें फिगर देखिला P रो ऊपर को और Q रो तळ को so it seems as if this wide aperture corresponds to two parallel straight edges okay दुईटा parallel straight edge भलिया एटा काम करूची जोटा कि हमें ऑलरेडी पढ़ी सारछु so one edge passes through the point A and the other one passing through the point B जो slit रो end points दुईटा A और B okay and these fringe patterns are very much similar to those which are obtained outside the geometrical shadow of the straight edge okay सेथिरे जेमति हमें पैटर्न पाउतला एई भलिया पैटर्न एथि मध्ये हमें पाइबा
Thus the intensity decreases continuously and quickly becomes to 0. Okay, shadow region रे तापर 2 नंबर एबे देखिबा narrow aperture of the slit. So एठी कोन हबो narrow aperture जदि हम नै जाउछु the center जोटा कि straight line point O अछि on the screen is either bright or dark, okay, depending upon the path difference. Okay, so এই কেস রে जोटा narrow aperture रे center point O टा bright हेई पारे मध्य dark मध्य हेई पारे. So now, the spacing between the fringes near the points P and Q within the region PQ. So देखो एटी figure रे region PQ होतला हमर illuminated region. So here the fringes will be having unequal spacing and also poor contrast. Okay, तापरे जदि geometrical shadow region को हमें जिबा माने above the point P and below the point Q. Actually एथिरे हमें देखिबा को पाइबा equally spaced fringes माने diffraction होची. ओके अच्छा पुणी एई जो गुटे पॉइंट एठी अछि देखो C. Okay, this point is serving as the pole of this wavefront xy, right? So above this point C and below this point C, okay, आमे a aperture slit रो जो अछि ताकू divide करि परिबा into two halves. Okay, one above the point C and the other below the point C. Okay, and note here that in case of your narrow aperture slit, it actually constitute of only few half period zones. Okay, अच्छा किछटा एग्जांपल रे हमें याको बुझिबा. देखो फर्स्ट केस रे हमें जदि देखिबा resultant displacement by amplitude d1 at the center point here O, when the slit AB consists of only the first half period zones of each half of the wavefront, that is xy. ताले upper ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା d1, lower ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା d1, so total ହେଇଗଲା 2d1 which is a maxima. Second case रे resultant displacement again at the center point O, suppose याको एबे हमें कहिला d2 केतेबेले when the slit is consisting of only first two half period zones of each half of the wavefront xy. Then एबे देखो upper ପାଇଁ ଗୋଟେ lower ପାଇଁ ଗୋଟେ ତେणु करी एठी 2 times हमें कर देला. So एठी जेतु प्रथम दुईटा हाफ पीरियड जोन अछि so d1 गोटे हला d2 गोटे हला आ जेतु अल्टरनेट हाफ पीरियड जोन ପାଇଁ हमें माइनस सिंबल यूज करू so एठी d2 आगरे हमें माइनस सिंबल यूज करछु. Okay, so 2 into d1 minus d2 which will be a minima. Okay, third case रे एबे देखो third case रे कहूची the resultant displacement d3 at the point O when the slit AB consists of only first three half period zones of each half of the wavefront xy. Then it is given by d3 equal to again 2 times because upper and lower contribution अछि. Now d1 minus d2 plus d3 याको जदि आमे टिके सजाई कि लिखिदबा एई भलिया ताले एई ब्रैकेट रे जो क्वांटिटी आछी d1 plus d3 minus 2d2, this will be nearly equal to 0, so that finally we are getting d1 plus d3 and hence a maxima, right? Note that a point here to remember, slit ଯେତିକି narrow ହେବ diffraction pattern ସେତିକି broad ହେବ. Thus we conclude that as per the number of half period zones passing through each half of the exposed wavefront, okay, above and below the point C, say odd संख्यक हो किंबा even संख्यक हो, so that we are getting maxima and minima at the center point O on the screen, right? एबे आकु पढ़िबा देखिबा जदि आमे स्क्रीन को शिफ्ट करूछु with respect to the slit. Okay, so एठी देखो slit अछि ऑलरेडी हमर AB, this is our screen. Suppose ए स्क्रीन को आमे शिफ्ट करिला away from the slit, ताले कोन हबो एई जो स्लिट भितरे जो half period zones गुडा अछि, okay, the number of half period zones which are contained in the slit, this number will now decrease जेतिकी जेतिकी हमें स्क्रीन को दूर को नबा. Hence ए जो central point हमर थिला O, this will have alternately maximum and minimum intensity माने थोरे bright देखा जिवो थोरे dark देखा जिवो and so on. Okay, when the screen is gradually shifted away from the slit.
कहीं होची बिकॉज नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स व्हिच आर कंटेन्ड इन द स्लिट एटा इवन थरे हो जाउची थरे ऑड हो जाउची ओके एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि दिस शुड बी ओ राइट तो याकू जदि देखिबा सपोज when the slit AB consists of 3 okay which is an even number 3 number of half period zones जदि या भितरे अछि ओके ताले resultant displacement already ऊपर हमें बाहर कला 2 times of d1 minus d2 plus d3 finally यार वैल्यू आसिला d1 plus d3 and hence a maxima ओके सो एई फिगर रे एबे लक्ष्य करो एठी गोटे पॉइंट आमे नउचु o dash okay o dash is a point just above the point o on the screen where the third half wavefront is intercepted with the fourth half period zone of the lower half of the wavefront okay ताले displacement ए जो point o dash रे due to the upper half केते ही जिवो d1 minus d2 सिमिलरली एबे जदि ए ओ डैश रे हमें डिस्प्लेसमेंट देखिबा ड्यू टू द लोअर हाफ ताले एबे यारो वैल्यू केते हला d1 minus d2 plus d3 minus d4 ताले टोटल कंट्रीब्यूशन जदि एबे हमें देखिबा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ओ डैश ए दुटा को ऐड कर देबा सो सिंपली यारो वैल्यू अगेन ए जो ब्रैकेट क्वांटिटी 0 हो गला सो वी आर गेटिंग d1 minus d4 which is a minima right अच्छा so आमे देखिला in this way it is obvious that the region PQ जोटा illuminated region it is crossed by fringes which are alternatively bright and dark माने maxima और minima आछी and these fringes formed due to the diffraction are having unequal spacing and poor contrast between them ओके सो ये हला डिफ्रैक्शन जोटा होची इल्यूमिनेटेड रीजन रे अनइक्वल स्पेसिंग रो फ्रिंजेस आमे पाउचु एबे देखिबा जदि आमे ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन को कंसीडर करिबा ताले आमे देखिबा एठी जे इक्वली स्पेस्ड बैंड्स बा फ्रिंजेस पाइबा ओके सो फॉर दिस लेट अस गो बैक टू द फिगर ओके देखो दिस वन एठी फिगर रे आमे सपोज कंसीडर करिबा गोटे पॉइंट m ओके दिस पॉइंट एई पॉइंट रे आमे मैक्सिमा पाइबा किंबा मिनिमा पाइबा सेटा डिपेंड करिवो कहा ऊपरे ना पाथ डिफरेंस ऊपरे आमे जानिछु पाथ डिफरेंस माने एई एंड पॉइंट्स को आमे कनेक्ट कर दबा ओके am आउ bm आमे पाइला राइट सो दिस पॉइंट m which is lying in the geometrical shadow region okay just inside the geometrical shadow region ताले some half period zones of the lower half of the wavefront which are exposed by the slit AB will be acting on this point M right अच्छा so एबे ई path difference टा केते हबो BM minus AM suppose याको आमे कहला delta आमे जानिछु एई path difference पाई आमे maximum intensity केते बेले पाइबा when this delta will be an odd integral multiple of lambda by 2 that means 2n plus 1 lambda by 2 आउ minimum intensity केते होलो when this will be an even integral multiple of lambda by 2 or simply integral multiple of lambda right अच्छा ऑलरेडी आ गोटे जिनस आमे करि परिबा ए जो पॉइंट ए रु गोटे नॉर्मल टाणिला ओके an is perpendicular to bm such that am is equal to nm ताले एबे लक्ष्य करो ए जो छोटो ट्रायंगल आमे पाइला ट्रायंगल ABN okay so this triangle is having an angle here which is angle BAN this angle is taken to be theta okay तो याकू जदि आमे टिके एनलार्ज करके देखिबा ए ट्रायंगल को it will look like this right देखो एठी ए फिगर रे this angle BAN is theta this is our triangle so हमरो path difference केते थिला BM minus AM आउ एठी AM को हमें रिप्लेस कर देला NM रे so as per the triangle law of vector addition we have BM minus NM should be equal to BN okay so this is our path difference okay पुणी ए ट्रायंगल रे sin theta इजिवो BN by AB again BN equal to AB sin theta okay which is equal to small a sin theta so our intention is to find out this path difference
in this manner. Okay, delta should be ya by d. It is जो ये small a होची width of the exposed portion of the slit, small y ହେଇଗଲା distance of the point m from the center point o, ଆଉ capital D ହେଇଗଲା distance of the screen from the slit. Okay, so sin theta value once पाइला ପରେ ଏବେ path difference ଜାଗାରେ ଆମେ ୟାକୁ put କରିପାରିବା। b and ର value ଆସିଥିଲା a sin theta or y a sin theta, এটা ଆମେ ପାଇଗଲା। This should be equal to n lambda for the case of minima, okay, where n is equal to 0 1 2 3 and so on. So in general yn is equal to n lambda d by a for the nth fringe। তাহলে fringe width যদি আমি ଏବେ calculate କରିବା beta, which is the difference between yn plus 1 and yn, यार respective values put କରିକି बाहर कले यार value आସୁଛି beta equal to lambda d by small a। So देखो this expression is not containing small n, that means it is the fringe width beta is independent of the order n of the fringe, okay, so that we can conclude here that the minimas are equally spaced, right? And similarly we can also conclude here that the maximas will also be equally spaced। Okay, so geometrical shadow region रे हमें देखिला जे they are having equally spaced bands। Okay, so ये हैला second case। एबे जिबा हमें third case को। third case हैला very narrow aperture of the slit। Okay, so slit रो aperture जो हमें when we are taking the aperture of the slit to be very narrow, then there will be a flat maxima, as you can see in the figure। At this center point o we are getting a flat maxima, okay, and there will be no diffraction fringes in this illuminated region pq। Okay, so why is this happening? It is because of the fact that the slit contains a fraction of first half period zone of each half of the wavefront corresponding to the center point o। Okay, so ଏଠି ଆମେ यार pattern टा देखिला এই figure रे। Now the center point o in this case will be a bright point, okay, maximum intensity यार रहिबो, because जो disturbance रहुची at this point o due to each half of the wavefront, all these disturbances will be having the same phase, ତେଣୁ କରି maximum intensity ଏଠି ରହୁଛି, and the intensity in this region pq is always maximum and no fringe pattern will be observed। Okay, now in this article we have taken the slit as the source of wavelets। wavelets माने आमे बुझिबा गोटे जो wave front बा wave अछि तारो जदि आमे छोटो छोटो तारो portion नेबा, that will be called as wavelets। Okay, so slit को आमे कहि परिबा as a source of wavelets। As you can see in this figure we have divided the slit into imaginary zones। Okay, this is our slit where incident parallel wave एठी पडुची। ओके, सो देखो ए पॉइंट रु हमरो जनरेट होउची wavelets। ओके, पुणी एठी मध्ये जनरेट होउची multiple wavelets are generating from this slit which is the source of wavelets। Okay, so we have divided the slit into the imaginary zones parallel to the slit long axis। ओके, ए जो slit रो long axis सहित parallel अछि। ओके, and each zone is a source of disturbance which is called as the Huygens wavelets। Okay, ये वाला first case। second case अबे देखो, this case is depicting us about the case when the screen is close, very close to the slit। okay, ताले एबे आमे जदि गोटे point नेला एठी point p, okay, then the rays from different zones of the slit reaching this point p, okay, these rays are actually not parallel, okay, in this case। So this is all about the Fresnel's diffraction pattern of a slit। Okay, Thank you.